condividere lo schermo con... Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Perfetto. Ciao Mario. Ciao Pierluigi, carissimo, buongiorno. Allora, cominciamo questa nuova avventura perché in realtà è una roba assolutamente nuova. Credo che fino adesso anche in tutta Europa non mi è capitato di vedere, e sono costantemente collegato, di vedere un'inaugurazione di un master o comunque di un congresso, eccetera, online. Quindi ci perdonerete se qualcosa non funziona a dovere. Sono a distanza, di conseguenza mi posso togliere un attimo la mascherina se non funziona a dovere. E cominciamo con questa inaugurazione. Ringrazio sia la dottoressa Gibertoni, che è il direttore generale del nostro Policlinico, che il professor Viale, che è il direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, dipartimento a cui afferisce la chirurgia pediatrica, per essere intervenuti oggi e così portare il saluto delle istituzioni a questo master, che è la terza edizione. È la terza edizione del master di urologia pediatrica. Mi mette per favore dall'inizio, bene. Vedete lo schermo condiviso? Chi mi può dare un ritorno cortesemente? Vediamo. Perfetto, benissimo. Allora, è la terza edizione di questo master di chirurgia, di chirurgia pediatrica, di essenzialmente urologia. E prima di cominciare la mia introduzione, io volevo dare la parola alla dottoressa Gibertoni e successivamente al professor Viale, che così non solo portano il saluto, ma la dottoressa ha già partecipato l'anno scorso all'inaugurazione del master di urologia pediatrica e di conseguenza noi stiamo crescendo. La cosa che mi preme dire è una cosa anomala, però io sono, forse perché sono un guaribile ottimista, d'altronde un chirurgo per forza deve essere ottimista, perché non credo che esista un chirurgo pessimista. È un momento sicuramente di difficoltà e non lo sto a dire alla dottoressa Gibertoni, che quotidianamente deve combattere con posti di terapia intensiva, di subintensiva, reperire letti, e non lo dico neanche al professor Viale, che essendo infettivologo sa che cosa si sta vivendo. Però io credo che dai momenti di difficoltà, molti nelle varie televisioni hanno paragonato questo periodo come se noi vivessimo un conflitto, una guerra. Sotto certi punti di vista è vero. Parlavo con alcuni vecchi che dicevano che forse esageriamo un po', perché quando ti tiravano le bombe, ti tiravano giù la casa, forse era ancora peggio. Però io credo che noi abbiamo il grosso dovere di utilizzare questo momento di crisi per riassettare il cervello, ma soprattutto dopo i momenti di crisi ci sono grandissime opportunità sul piano economico, opportunità sotto tutti i punti di vista, e credo che anche per la sanità sia una opportunità che secondo me va vissuta, ed è una opportunità che si vincerà se tutti quanti riusciremo per una volta, e ne sono convinto, a remare dalla stessa parte. Dico tutti quanti perché, come sapete, noi siamo nelle facoltà mediche, siamo dei terribili individualisti e spesso non abbiamo una visione d'insieme. Allora io credo che vinceremo questa battaglia e usciremo ancora meglio da questa situazione se avremo questa capacità. Chiara, a te la parola. Buongiorno a tutti, grazie al professor Lima per questo invito. Ci tenevo a essere presente a questa inaugurazione. Ritengo che questo master e queste iniziative che il professor Lima porta avanti con grande determinazione e grande anche tecnologia, perché davvero anche oggi è riuscito a
realizzare qualcosa che non è sicuramente semplice anche dal punto di vista tecnologico, però dicevo che ci tenevo in modo particolare perché in questo momento storico che il Sant'Orsola sta vivendo in modo particolare, non soltanto per il riferimento alla fase pandemica che stiamo vivendo, ma mi riferisco soprattutto al fatto che siamo stati riconosciuti come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Credo che la promozione e la formazione sia un elemento che già ci caratterizzava come azienda ospedaliera universitaria, ma oggi deve essere rinnovato e portato avanti con più determinazione. Nella nostra azienda, nel nostro policlinico, il professor Lima da questo punto di vista rappresenta sicuramente un fronte avanzato e anche oggi l'organizzazione di questo master lo dimostra. È vero, dai momenti di crisi bisogna cercare di trarre delle opportunità e questo master ne è un po' la dimostrazione, no? Perché in qualche modo penso che se non avessimo avuto a disposizione tutta questa tecnologia, penso se questa pandemia fosse capitata anche soltanto 20 anni fa, probabilmente si sarebbe perso molto di più in termini anche di capacità di fare comunque rete, di essere collegati, di continuare a crescere in termini di formazione. Quindi in qualche modo ci vuole determinazione per mettere a punto, per cambiarsi mentalità, per cambiarsi come in prospettiva, però questo significa poi, secondo me, fare un salto come anche l'organizzazione di questo master lo dimostra. La chirurgia pediatrica nel nostro ospedale è sicuramente un elemento distintivo e unica tra l'altro nel panorama regionale, si pone anche in termini nazionali come un riferimento. E questa, diciamo così, questa capacità di essere un riferimento è testimoniato appunto anche da queste iniziative. È un momento particolare, lo ricordava il professor Lima, in questo momento, in questa azienda, ci sono più di 200 posti letto dedicati ai pazienti affetti da Covid, ma la cosa più importante e che caratterizza questa fase pandemica è che continuiamo in ogni modo a cercare di portare avanti anche tutto il resto dell'attività, cosa che nella prima fase si era bloccata, che aveva in qualche modo stordito tutti e aveva creato anche delle scelte come quella del lockdown totale che avevano determinato necessariamente un blocco delle altre attività. Questa è la sfida invece che stiamo cercando di giocare oggi, grazie anche al lavoro di tutti i clinici, doppio lavoro. Ho detto con l'assessore che stiamo giocando un doppio campionato, no? Stiamo cercando di giocare sul campo Covid e cerchiamo di portare avanti tutto, anche il campionato no Covid. Quindi è un momento impegnativo anche in questo senso. Credo che formazione, didattica e ricerca non debbano rimanere indietro. Questo è lo sforzo che tanti oggi cercano di fare dentro questo ospedale e ringrazio tutti, in modo particolare ringrazio il professor Lima per aver comunque organizzato a questo livello questo master. Vi auguro a tutti di fare un percorso che sia costruttivo e utile per le vostre carriere e soprattutto per l'assistenza di qualità che dovrete dare nelle vostre strutture a tutti coloro che incontrerete sulla vostra strada e che avranno bisogno della vostra assistenza. Mi auguro che questa fase così impegnativa si allenti e possiamo riprendere respiro. Il Sant'Orsola, dicevo, si pone come istituto di ricovero e cura sul panorama nazionale e internazionale e credo che avremo davvero davanti grandi capacità di sviluppo e di progettualità. Questa è una delle caratteristiche di questa azienda, della comunità dei professionisti che fanno parte di questa azienda e a maggior ragione vogliamo giocarcela per il futuro sperando davvero in un momento un po' più sereno in termini di attacco epidemiologico di questo virus. Grazie e buon lavoro e spero di
poter avere ancora questa opportunità anche l'anno prossimo per poter salutare i futuri partecipanti. Grazie davvero a tutti, buon lavoro. Grazie Chiara. E adesso la parola al professor Luigi Viale, che è, come vi ho detto, l'infettivologo del nostro ospedale ed è il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, dipartimento a cui noi afferiamo. Prego Pierluigi. Grazie Mario, grazie per questo invito, buongiorno a tutti. Io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il nostro direttore generale. Vorrei veramente riprendere prima della resistenza e della resilienza. Sarebbe stato semplicissimo per il professor Lima dargli una lettera, un messaggio dicendo: causa la situazione pandemica il master è stato rimandato. Nessuno si sarebbe scandalizzato e tutti avrebbero detto sì, purtroppo viviamo una fase congiunturale e bisogna accettare queste cose. Invece un attimo, ti cambiano il microfono perché fa le bizze. Invece non è stato fatto. Stavo dicendo che sarebbe stato semplice mandarvi una lettera dicendo il master è rinviato. Nessuno si sarebbe scandalizzato, nessuno avrebbe detto ecco il professor Lima promette poi non fa, perché tutti avrebbero detto lo capiamo, c'è il Covid. Invece fare questo master ha esattamente lo stesso significato della sfida che ha appena proposto il nostro direttore generale, cioè quello di non rinunciare a niente, quello di cercare di rimanere normali, quello di continuare a fare il nostro lavoro su tutti i livelli di ricerca, di assistenza ai pazienti e di didattica, come se il virus, sapendo che il virus c'è, ma non facendo condizionare la nostra vita, i nostri sogni, dalla presenza di una pandemia. La partita con il virus è una partita difficile, la vinceremo con i farmaci, la vinceremo con i vaccini, la vinceremo con i nostri comportamenti, ma prima di tutto la vinceremo col nostro cuore, la vinceremo con la nostra mente, la vinceremo con il fatto che non rinunceremo ai nostri principi e non rinunceremo alle nostre mission soltanto perché c'è un virus che ci circola addosso. Quindi questo master è un atto di coraggio in un certo senso ed è un messaggio, appunto, come ha detto prima la dottoressa Gibertoni, che noi non ci arrendiamo, che noi non cambiamo assolutamente niente, che siamo esattamente quelli di prima, Covid e non Covid, e che quindi la mission della didattica è una mission a cui un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che lavora spalla a spalla con una struttura universitaria non può rinunciare. In più, come direttore di un dipartimento universitario, non posso che guardare con grande attenzione e con grande piacere a tutte le iniziative di formazione post laurea, perché questo è un aspetto della nostra didattica che deve essere implementato, tanto quanto ci occupiamo degli studenti, tanto quanto ci occupiamo dei medici in formazione specialistica, altrettanto poi dobbiamo avere ben chiaro nella nostra mente che la nostra offerta formativa deve andare oltre la fine della scuola di specialità e che una università che è capace di organizzare master è comunque un'università che è capace di proporre la sua offerta formativa a 360 gradi. E questo quindi è un aspetto molto qualificante per un dipartimento universitario ed è una cosa di cui voglio ringraziare profondamente il professor Lima. Infine, chi ha investito in digitalizzazione nel passato, oggi ha una marcia in più rispetto a chi non l'ha fatto. La nostra università ha investito molto in digitalizzazione e quindi nel momento in cui è stato necessario passare dalle lezioni in presenza alle lezioni in remoto, qualsiasi tipo di lezione sia, l'attività didattica della presenza in remoto, chi era forte in termini di digitalizzazione non ne ha sofferto più di tanto e forse, anzi senza forse, quando il Covid non ci sarà più, perché verrà un giorno in cui non ci sarà più, di questo ne siamo tutti sicuri e ne siamo tutti e ce lo auguriamo che avvenga molto in fretta, tutto questo non andrà perduto, è un background di esperienza, un background di opportunità che cambierà probabilmente il modo di fare didattica anche nel prossimo futuro.
E quindi voglio dire, alla fine tutto questo sarà forse uno degli effetti collaterali favorevoli della pandemia da Covid. Quindi, fatte queste piccole e anche abbastanza scontate considerazioni, devo dire, non mi resta che augurarvi buon lavoro, ringraziando ancora il professor Lima per l'impegno che ha messo in questa ennesima avventura. Grazie. Grazie Pierluigi. Sembra quasi che noi ci si sia parlati prima, perché voi avete puntato il dito sul fatto appunto di aver continuato il master in modalità online, e mi è venuto in mente mentre voi parlavate quando nella scorsa primavera, quando c'è stato, diciamo, la chiusura, bisognava prendere la decisione se continuare il master, sospenderlo, che poteva essere anche una soluzione, e non mi sembrava giusto. Ma a dir la verità, quando ne abbiamo parlato con i miei collaboratori, Tommaso Gargano, la dottoressa Maffi, Giovanni Ruggeri, l'avremmo considerato una sconfitta, non proseguire. E allora, avendo la fortuna di aver investito sulla digitalizzazione, ci siamo trovati poi in una situazione di vantaggio. E la decisione di continuare quest'anno partendo online, e vedremo come finiremo. Solo la vita, solo il tempo ci dirà come finirà questa avventura. Noi abbiamo tutte le possibilità di poter fare, di poter continuare ad alto livello, anche perché l'università mi è venuta in soccorso, in quanto quest'estate noi abbiamo avuto un grosso finanziamento da parte dell'università che ha trasformato tutti i nostri segnali in alta definizione. Quindi coloro i quali venivano a fare di presenza qui il master e in quest'aula vedevano in diretta gli interventi in alta definizione, adesso li potranno vedere anche online. E questo secondo me è molto importante. Adesso non vorrei perdere molto tempo perché ho visto che si è collegato anche il professor C.K. Young da Hong Kong e volevo semplicemente un attimo parlare e spiegarvi il perché è importante che ci sia un master di urologia pediatrica. Perché la dottoressa Gibertoni sa benissimo, adesso ci sono i registri operatori elettronici, è difficile poter raccontare dei numeri. Sa bene che questa è una struttura che grazie alle 2 sale operatorie che abbiamo a disposizione tutti i giorni praticamente realizza circa 3.500-4.000 procedure chirurgiche l'anno. Io ho raccolto il periodo che ha visto e che vede la mia direzione, perché ancora 5 anni, dal 2001, da quando sono diventato direttore, ad oggi. Non vi ho messo il numero moltiplicato per quasi 20, ma vi ho messo, abbiamo tirato fuori quei 12.156 interventi che noi definiamo di chirurgia maggiore, che sono quegli interventi che rimangono nella testa del chirurgo, perché sono interventi importanti, perché sono interventi che magari ti hanno fatto dormire poco la notte. E se vedete, se vedete, sono diversificati nei vari campi di interesse che ha un chirurgo pediatra. Un chirurgo pediatra è un chirurgo generale perché tocca le vie urinarie, tocca l'addome, tocca il torace, fa i tumori, opera il collo e le vie biliari. Vedete che l'urologia praticamente la fa da padrona, costituisce da sola il 37%. E se andiamo a vedere, vedete, si tratta di 4.498 procedure, parliamo di chirurgia maggiore, cioè di interventi maggiori, e a fronte di 1.349 neonati e 1.133 diagnosi prenatali. Questo è un dato molto importante perché dal 1980, quando qui a Bologna, sulla scia dell'esperienza internazionale, 2 persone molto illuminate, che sono state il professor Domini, il mio maestro, e il professor Luciano Bovicelli, che allora aveva il servizio, chiamava di medicina prenatale, il maestro del professor Rizzo e del professor Pilu, introdussero a Bologna, e per molti anni siamo stati gli unici in Italia, ad avere una diagnosi prenatale di un certo livello. La patologia delle vie urinarie è una patologia che viene scoperta immediatamente a livello prenatale. Quindi questo rapporto di 1.349 neonati, dei 4.400 interventi di urologia,
ha molto senso che questi 1133, cioè l'84%, siano stati diagnosticati in utero. Che cosa significa? Significa innanzitutto che dal 1980 dobbiamo proprio dividere, come adesso c'è l'era pre-Covid e post-Covid, dal 1980 c'era l'era pre-diagnosi prenatale, e cioè le uropatie malformative erano inattese, invece il periodo dove l'uropatia malformativa nella stragrande maggioranza dei casi era attesa. Vedete questa bellissima immagine di un bambino, lo dico per chi non ha dimestichezza, molti di voi ce l'hanno, è una risonanza magnetica in utero, e anche questo ha contribuito moltissimo a fare una diagnosi precisa delle malformazioni urinarie prima della nascita. E questo che cosa ha portato? Ha portato un grandissimo vantaggio per una questione psicologica per quanto riguarda i genitori, perché i genitori sanno che questo bambino potrà avere dei problemi, sanno che questi problemi possono essere nella stragrande maggioranza dei casi risolti, e sanno anche come verrà risolto. E in determinate situazioni disperate, qui è presente la dottoressa Gibertoni, sa quale attenzione io ho per la terapia fetale, la terapia in utero, perché fortunatamente in pochi casi, ma sono quelli che ti fanno disperare, è una terapia che ha un suo razionale e una sua collocazione. E quindi la diagnosi prenatale, soprattutto nell'urologia, ti permette di fare un piano. Quanto sarebbe stato bello, Chiara, se tu avessi potuto fare un piano come gestire il Covid invece che ti fosse piovuto addosso. Ecco, immaginiamo, queste uropatie non ti piovono addosso, tu fai un piano. Hai un piano per quanto riguarda il timing della correzione chirurgica. Puoi consigliare a questi pazienti di andare a partorire in strutture dove ci possano essere strutture di secondo e terzo livello, quindi il bambino arriva dove deve essere curato nell'ambulanza migliore del mondo, che è il grembo materno. Invece di nascere ci si accorge che è una malformazione e deve essere spedito in un'ambulanza. Ma questo comporta un grossissimo vantaggio sia per la diagnosi e anche per l'iter terapeutico. Quindi una diagnosi prenatale precisa consente di fare uno screening postnatale in questi neonati rapido, efficace, senza perdere tempo e soprattutto senza fare degli esami inutili, ma avendo già un'immagine, un sospetto di diagnosi, poterli portare. E questo che cosa ha consentito? Ha consentito che una veloce terapia, quando è necessaria naturalmente, porta a una non solo preservazione, ma a un risparmio del patrimonio renale, che purtroppo è un patrimonio che ci dà il buon Dio, e se sprechiamo ci sono altre alternative come quella del trapianto. Noi siamo stati anche fortunati perché vedete tutta questa parte qui è stata opera degli ostetrici che hanno investito molto, come il professor Bonvicelli, nella diagnostica prenatale, però anche noi chirurghi abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo fatto la nostra parte cercando di miniaturizzare. Abbiamo a che fare con dei neonati o con dei lattanti e di conseguenza ci è venuto in aiuto la microchirurgia, il fatto che si dispone di fili di sutura molto sottili, di strumenti appropriati, e adesso recentemente, ne parlavamo prima con la dottoressa Gibertoni, lo scatto è stato fatto a metà degli anni 90 con la chirurgia mini-invasiva, laparoscopica, toracoscopica, retroperitoneoscopica, e da 4 anni a questa parte, da quando è cominciata la nostra avventura come chirurgia pediatrica, anche con la chirurgia robotica. Però non ci si è fermati solo a questi aspetti, ma tra le nuove patologie dobbiamo annoverare anche quel salto gigantesco che è stato fatto a livello di chirurgia endoscopica, ovvero sia noi siamo adesso capaci di poter entrare dall'uretra di un piccolo neonato o di una piccola neonata e poter avere la possibilità di eseguire degli interventi endoscopici sfruttando anche il laser, che è stata sicuramente in determinate situazioni una marcia in più che si è potuto avere. Di conseguenza, ed in conclusione, se noi vogliamo vedere il piccolo paziente con uropatia al centro,
non possiamo dimenticare che c'è tutto un mondo che gira intorno e non ci si improvvisa in poco tempo, ma ci vuole la storia, la cultura e soprattutto anche la possibilità di avere investito nel tempo su determinate tecnologie. Quindi è vero che è importante lo screening prenatale, fondamentale, è importante uno screening postnatale immediato, che ci sia nella struttura una struttura che si interessa principalmente e specificatamente di urologia pediatrica, ma anche le nuove tecnologie, la robotica, la mini-invasiva e la microchirurgia sono dei dati essenziali perché poi bisogna correre dietro alle necessità di questi bambini. Io ho concluso questa mia piccola prolusione e adesso passiamo a quelle che sono, diciamo, le tradizionali abitudini dell'inaugurazione del master. Vedete in questa fotografia gli allievi che si sono diciamo licenziati lo scorso anno e che sono, vado nell'ordine da sinistra a destra, Simone D'Antonio, Dora Persichetti, il mio amico Pedersini, il dottor Pensabene di Palermo, Francesca Destro e la dottoressa Cerigioni di Ancona. Li abbiamo chiamati e ci sono, e mi fa piacere, li ringrazio di aver partecipato, perché purtroppo non lo possiamo fare di persona, però qui di fianco è possibile inquadrare, Chiaia, questo tavolino qui, il tavolino qua, perché quelle si muovono anche, è una cosa, il tavolino là. Bene, qui grazie all'università e colgo l'occasione di ringraziare anche la dottoressa Nadia Borelli e Giulia De Zorzi che lavorano per la fondazione che segue l'organizzazione. Vedete, ci sono, ecco, sono inquadrati, se riusciamo a inquadrare, ah, ci sono, perfetto. Ecco, vedete, simbolicamente il professor Viale vi consegna, ve li spediremo, parola d'onore, speriamo che giungano a destinazione i vostri diplomi. Io vi ringrazio e mi auguro che abbiate già tratto vantaggio della vostra esperienza. Quindi un'altra cosa che non possiamo fare sono gli applausi, però accontentatevi del mio applauso. Facciamo la consegna? Allora. Bene, Elisabetta Cerigioni, complimenti. Bene. Pierluigi Pedersini. Grazie veramente. Marco Pensabene. Molto onorato. E Dora Persichetti Proietti. Complimenti. Grazie ragazzi e grazie al professor Viale che ha voluto fare questa consegna virtuale. Credo che insomma, noi dobbiamo reagire in questo modo e questo modo secondo me è il modo più giusto per reagire. Adesso salutiamo coloro i quali hanno finito, ieri hanno discusso la loro tesi di master, è stata una sessione piuttosto vivace, anche con una bellissima discussione e soprattutto, come ho detto loro, la bellissima discussione è venuta fuori perché gli argomenti che loro hanno proposto per le loro tesi erano veramente argomenti interessanti. E a loro, Michela, se vieni qui un attimo, non credo che il professor Viale se ne avrà a male se chiediamo alla dottoressa Gibertoni di consegnare idealmente, io adesso li chiamerò, anzi dimmi tu i nomi, va bene, li chiamerò perché c'è la consegna della felpa, che significa che sono stati qui con noi un mese, che hanno lavorato, e del temporaneo attestato in attesa del diploma. Allora, a Nil Di Salvo, ecco qui Nil per te, penso che sia inquadrato, congratulazioni. Alla dottoressa Agnese Roberti di Napoli. Grazie mille. Grazie a lei, dottoressa. Alla dottoressa Flavia Tripi. Grazie. A cui facciamo anche le nostre congratulazioni perché nel frattempo è diventata mamma per la seconda volta e ieri alla fine della sua tesi abbiamo visto i 2 ragazzi. Complimenti. Grazie.
al dottor Turrà, anche lui di Napoli. Grazie. Grazie a te. Complimenti. E alla dottoressa Wong, che lavora al Gaslini di Genova. Grazie mille, grazie. E anche lei ha fatto una bellissima tesi e Complimenti. anche a voi spediremo il tutto. Ecco qui, adesso essendo l'ultima, dottoressa Wong vedrà anche nella sua splendore la felpa. Bene? D'accordo? Grazie a tutti, grazie anche alla dottoressa Gibertoni. Perfetto, bene, 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 ma infatti, bene, come tradizione, noi assegniamo anche, così anche per metterli un po' in concorrenza, e vi dico che questo ci ha aiutato molto perché ieri c'è stata una battaglia e la gente si è molto impegnata, il premio alla migliore tesi dell'anno accademico 2019-2020. Allora, finalmente posso svelare, ringrazio la commissione che era formata, adesso spero di non dimenticarmi qualcuno, da Alfonso Paparella, da Marcello Cimador, da Mario Messina, adesso sinceramente sono tantissimi, professor Settimi, tantissimi hanno partecipato, Antonio Spagnoli, e unanimemente abbiamo detto, ecco qui, cara Agnese Roberti, che sei la vincitrice del premio come migliore tesi 2019-2020, ti ho potuto fare una fotografia del trofeo in plexiglass che anche in questo caso ti manderemo. Devo dire che tutti gli altri non è stata un'assegnazione semplice, cara Agnese, perché il livello è stato molto alto e mi devo congratulare con tutti voi. Quindi complimenti anche a te. Grazie mille, prof. Grazie di a te tutto. ha aiutato molto il trasformare l'online da presenza in online, perché il problema della dottoressa, che arrivava sempre all'ultimo secondo, era di poter lasciare il suo bambino. In questo modo abbiamo continuato il master e mi fa piacere molto che la cosa sia andata nel modo di come doveva essere. E adesso passiamo rapidamente, in conclusione, alla presentazione dei coloro i quali partecipano al Master 2020-2021. Domani mattina c'è la prima sessione. Il primo è il dottor Fabio Beretta, che è chirurgo pediatra e che lavora a Trento con il dottor Ciardini, che viene dal Meyer. Benvenuto, dottor Beretta, se ha modo di collegarsi. Grazie, buongiorno. Grazie professore per l'occasione. Buongiorno a lei e benvenuto. Grazie mille. La dottoressa Silvia Cavaiuolo, che è chirurga pediatra, lavora a Pavia con la dottoressa Alice Petitoni. Benvenuta anche a lei, dottoressa, un caro saluto. Buongiorno, grazie professore. Buongiorno a lei. La dottoressa Girgenti, che è chirurga pediatra e lavora a Palermo. La dottoressa è fotografata con uno splendido sfondo che è il mare di Sicilia, il mare della mia terra. Le confesso che la invidio un po'. Io ho i colli di Bologna qui dietro la mia schiena. Buongiorno e benvenuta, dottoressa. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Buongiorno. La dottoressa Maria Paola Lanzillotto, che lavora a Bari non me ne vorrà la dottoressa Dalligna se dico che lavora con il dottor Paradies, che sta andando in pensione, un carissimo amico, ma soprattutto la dottoressa Paola Lanzillotto è una recidiva, perché lei ha fatto anche il master di chirurgia minoinvasiva, però credo che gli sia servito. Benvenuta anche a lei, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno a lei, buongiorno. And now I present you the Dottoressa Catarina Stalberg-Glass, is a pediatric surgeon San Gallo in Switzerland. Really is come from the Germany, work in Switzerland, but come from the Germany. Welcome for our, is an honor to have in the our master, Catarina. Hello, thank you, buongiorno. Buongiorno. You speak a little Italian because work in Switzerland? Only a little bit. A little bit, okay. Thank you very much. I see you tomorrow for now. And
The last but not the least is Aline Vaz da Silva, is a pediatric surgeon from Lisbon, attended to the to minimal invasive surgery master. Is a very expert of ice cream of Bologna. Alina. Hello, Professor Lima. It's a pleasure to be back in Bologna. But hopefully I'll be able to get my diploma and my gelato next year. In the next my goal, Alina, I won't send you the Bologna ice cream by mail. This is my goal, okay? Thank you. Thank you very much. Bye-bye, Alina, welcome. Bye. And now, for me, it's a pleasure to present a very important and prestigious surgeon. Is a master, is a mentor of many of us of minimal invasive surgery technique. For me, it's an honor because come in Bologna, C.K. Young, and work with us in our operative theater 2 times. Professor Young, you listen me? Hi, hello, buongiorno, Professor Lima. Very warm hello from Hong Kong. I thank you very much, and I hope everybody is staying safe and healthy. I'm sorry I can't be physically present in Bologna, but my heart and my spirit are all with you. Yes, you are a very good friend and great friend of Bologna. Do you remember when work with Valin for the first peritoneal reimplantation, pneumovesical reimplantation in Bologna? I think is in the beginning of 2000, is 2005, if I remember. Yes, indeed. Yes, indeed. Yes. Yeah, yes. I remember that case very well. Okay. And I remember Bologna very well. Okay. Too. You are very famous for us, and it's very important to have, and it's a pleasure that you start with the inaugural lecture of our master. There is the 3rd edition. Now, if you want, start your lecture. Okay. The title is The Minimally Invasive Surgery of the Neck Surgery, the neck of the bladder. And now, if you want, share screen your laptop. Okay, we see. Can you see? Can you? Yes, we see perfect your laptop. Okay. If you want to start your lecture. Yeah, sure. Right. So once again, buongiorno. Thanks so much once again, Professor Lima and your team for your very warm invitation to join this master course in pediatric urology in Bologna. Well, my brief this afternoon or this morning for you is to talk about minimally invasive bladder neck surgery for urinary incontinence in children. Now, I'm quite sure, I mean, for all our colleagues here, and pediatric urologists and pediatric surgeons alike, we know very clearly that there are 3 main objectives in general when we are talking about bladder surgery to achieve urinary continence in children. And first and foremost, of course, we need to secure a low pressure compliant system with adequate storage reservoir capacity for urine storage. And this is usually achieved by various forms of bladder augmentation. Secondly, we need to secure and provide effective and complete periodic bladder emptying. This usually can be done by clean intermittent catheterization with or without a Mitrofanov conduit. And lastly, but more importantly, I think we also need to achieve and secure a competent bladder outlet resistance. Now, of course, when it comes to, bladder outlet surgery, in order to increase the bladder outlet resistance to achieve continence, there are various ways or surgical techniques to achieve this goal. Right? With simple techniques like periurethral injection under endoscopy of various bulking agents. Of course, we can also consider using bladder neck sling or suspension techniques, and also placement of artificial urinary
sphincter, and of course, more formal surgical reconstruction, including various techniques of bladder neck tubularization or reconstruction, can also be considered, or modified ways of creation of a continent or urethral valve mechanism or urethral lengthening, either by Propp's procedure or Pipicelli, my good friend, pioneering procedure, or otherwise. And of course, the last resort, when everything fails, we of course can also consider closing the bladder neck, and then just use a continent diversion with a Mitrofanov to provide continence. Now again, we have actually been working with this for decades, and we know that in order to achieve urinary incontinence in children and to perform bladder neck surgery using the traditional open techniques, we have to face and encounter a lot of technical difficulties and challenges. First and foremost, we know that it is very difficult to gain surgical access and adequate surgical exposure to the bladder neck area and the proximal urethral area open technique. And also, a lot of these children already had previous various bladder procedures, including various bladder reconstructions and so on. And therefore, in order to really go and gain access to the bladder neck or the proximal urethra, we need to go through areas with dense adhesions and fibrosis. And this, of course, at times can also be difficult. And to make it more complicated is that we also need to really overcome the hazards of causing damage or injury to the vascular particles of previously performed augmented bladder and the Mitrofanov conduit. So with the advent of minimally invasive techniques, we actually can see various procedures can also be done using laparoscopy. Of course, we can do the simple cystoscopic injection of bulking agents. We can also consider various forms of laparoscopic bladder neck sling or suspension techniques. Placement of artificial urethral urinary sphincter under laparoscopic or robotic assistance can also be contemplated. But then, of course, I think the more reliable procedure really goes back to the various forms of bladder neck reconstruction under laparoscopy with or without robotic assistance. And of course, I would also like to introduce to you a technique that we have pioneered here in Hong Kong, which I really like very much, and that is to do bladder neck reconstruction and urethral lengthening under vesicoscopy with the technique of carbon dioxide pneumovesicum. Now, first, I would actually touch briefly on endoscopic injection of bulking agents. Now, this actually has been done for decades, and it is not a new technique. However, the results have been far from consistent. While some workers have reported pretty encouraging early results, like here in this paper published in 2017, they published nearly 70% of continence rate, others actually have reported much less encouraging results, right? And of course, even those very strong advocates for injection of bulking agents, like my friend Henri Notman from Paris, actually, even these advocates have to admit that while the early results can be encouraging, if we follow them long enough, with long-term follow-up, the results have been far from satisfactory, with a continence rate at 6 years, only in the order of 1/3. And this is another paper in the Journal of Urology. Again, 1/3 continence rate, 6 years follow-up after adequate injection of bulking agents at the bladder neck level. So much so that if we really look at other reports, basically, I think it has been pretty much agreed that bulking agent injection at the bladder neck is in general ineffective for achieving continence in children in the long term. While we can achieve perhaps a more encouraging early results, in the long term, they have been pretty unsatisfactory. So that actually brings me to the theme of this talk this morning, and that is
how laparoscopy can actually benefit the pediatric urologist in bladder neck surgery. And I think I really need to elaborate and emphasize here that using the laparoscopy or the minimally invasive techniques, we actually have gained several special advantages. All right. First and foremost, the laparoscope actually helps to eliminate the depth of the pelvic cavity and provide a very well illuminated and magnified telescopic view of even fine anatomical details deep in the small children pelvis. And this is something unusual or very difficult to achieve with an open, even with a big open wound. And therefore, it makes it ideal for us to perform various complex reconstruction in the bladder base, bladder neck, and posterior urethral area, which is previously rather inaccessible by routine open surgery, as I just alluded to. And this is especially with the help of robotic assistance. And of course, the advent of pneumovasculoscopic technique also provides a new minimally invasive approach to all bladder surgery inside the bladder. So what can be done with laparoscopy when it comes to continence surgery for children? Of course, we can actually use laparoscopy to perform various forms of bladder augmentation. All right? And then, of course, we can also use the laparoscopy to help us to do the Mitrofanov appendicular vesicostomy for continent diversion. And then, of course, the main theme of my talk this morning is to perform various types of bladder assistance for bladder neck surgery, all right, with or without robotic assistance and so on. Now, what I would do is I will briefly touch on the first two topics very superficially, and then I will go deeper to talk about bladder neck surgery to achieve continence, right, under laparoscopy or using the minimally invasive approach. Now, and of course, throughout my talk, I assumed that robotic assistance will be employed whenever available, and this has been our practice over the last 20 years. Now, first, regarding bladder augmentation, of course, laparoscopic auto-augmentation is a very straightforward and easily performed procedure and has actually been pretty well published. And this is actually a technique that is nice to demonstrate, and it's nice for trainees to actually do in order to gain more experience with laparoscopic techniques. All right, and the principle is simple. It's basically to remove the thickened and hypertrophic fibrosing detrusor muscle to expose the underlying bladder mucosa so that it can bulge out and with a view to increase its bladder capacity. However, all right, if we look at all results, all right, the long-term results have not been reliable or consistent at all. And therefore, this is not a technique that I would actually personally recommend. Laparoscopy has also been pretty widely employed in other types of enterocystoplasty, ranging from gastrocystoplasty or using the small bowel or enterocystoplasty with or without robotic assistance. Now, while there have been quite a lot of reports, I think one important point is that I have to emphasize is that advanced laparoscopic skills is always required. Even with robotic assistance, you really need to at least learn a lot of advanced laparoscopic techniques before you actually can master the procedure. Otherwise, it will become far, far too long. And also, we need to really make very good use of endoscopic staplers and at times really do the bioanastomosis extracorporeally to really shorten the time. But nonetheless, or whatever procedure you use or without robotic assistance, the long-term sequelae of using the bowel for bladder augmentation is still there, whether you do it open or you do it minimally invasively, particularly with the long-term risk of a malignancy. And this is a risk that we always have to be mindful about.
And of course, and also in light of this, pediatric urologists have been thinking of using other more friendly tissues for bladder augmentation. And sometimes, occasionally, when we are lucky, if we get one side non-functioning kidney associated with a very dilated and tortuous megaurethra, we can of course use that for augmentation ureteral cystoplasty, but this is not really commonly available. And then of course, Tony Atala has reported a long time ago to use a tissue engineered bladder that is grown in the lab and then taken by the patient. And whether this will be the ultimate answer, I think only time will tell. And we are still eagerly waiting for this more data to come through. I will briefly also touch on how we can use minimally invasive or laparoscopic technique to achieve continent diversion or using a Mitrofanov appendical vesicostomy conduit. This is again a very straightforward procedure that can be easily performed with the minimally invasive techniques. The principle is simple. Basically, we harvest the appendix with its vascular pedicle, and then we really do a detruser resection, and then expose the mucosa, create a tunnel, and then we implant the appendix onto the bladder to achieve a continent diversion or for catheterization conduit. Of course, the Mitrofanov appendical vesicostomy at many times, or for a trial with neurogenic bladder as well as bowel dysfunction, we can also really split the appendix into two and use it both for the Mitrofanov and the MACE at the same time. This is, again, as I say, even without robotic assistance, technically a pretty straightforward procedure that I really would like to really take a trainee, a surgical resident through to teach them more about doing laparoscopy. As I say, the principle is simple. Basically, we harvest the appendix, with its vascular pedicle, and then we use it as a conduit, and then we implant it into the bladder. We can really do it anywhere, or whether you can do it over the anterior bladder wall, which is demonstrated in this case, or sometimes we can also do it over the posterior bladder wall, depending on which is more convenient or straightforward. Really stripping off the detruser muscle to expose the underlying bladder mucosa is pretty straightforward, particularly with the advantage of the EndoWrist technology of the surgical robot, and then really joining the appendix up to the bladder, and then really reconstituting the tunnel, and then do invocation of the detruser muscle over the reimplanted appendix, and then bring it up to the abdominal wall, create a conduit, and then provide the catheterizable channel as something pretty straightforward. Time won't allow me to show you the whole video, and I just will go forward. Now, again, laparoscopy can also be used for other types of bladder outlet surgery to increase the outlet resistance. And bladder neck sling or suspension, of course, is another very easily done technique. And then, of course, I will also quickly touch on the placement of artificial urinary sphincter, and then laparoscopic with or without robotic assistance bladder neck reconstruction, and then the vesicoscopic bladder neck reconstruction and urethral lengthening technique that I would really like to share with you. Now, bladder neck sling, again, the principle is simple and technically is also straightforward. Basically, as the schematic drawing here, what we need to do is just to go in under laparoscopy, and then we will get into the vessel space, dissect out the proximal urethra,
And in a girl, we can we dissect out the bladder neck and the proximal urethra and separate it from the vaginal wall, anterior vaginal wall from behind. And then we just pass a sling. Usually we can actually get it on the shelf or from a SIS sling, and then rub it tight or 360 degrees around the bladder neck, and then really tuck it to the pubic bone. And as I say, it is technically a very straightforward procedure, which actually can be pretty easily done within an hour, or under laparoscopic assistance, even without robotic assistance. I think this can be a pretty quick and straightforward procedure. And it is nice for a demonstration, a technical demonstration to show what actually can be done. All right. Here we are just using the dissector, the blunt dissector, to dissect around the proximal urethra, separate from the anterior vaginal wall, and then pass the SIS sling, all right, and wrap it around 360 degrees round the bladder neck tightly, and then really tuck it to the pubic bone using a hernia tacker. All right, and this actually can be very easily done. All right. However, the problem is, all right, as a standalone procedure, all right, the results have never been reliable or consistent. And therefore, personally, again, I would not recommend to use a bladder neck sling alone as a standalone procedure to achieve urinary incontinence. At least in my own personal experience, this doesn't really work well. All right, it is a nice procedure to demonstrate and to be done, but it doesn't really produce long-term results very satisfactorily. Again, under robotic or laparoscopic assistance, placement of artificial urinary sphincter have been reported in anecdotal reports. However, the data are too scarce for us to really make any meaningful assessment of the technique. And I think it is, after all, just another way of putting in artificial urinary sphincter, and really doesn't deserve too much elaboration on. Now, using laparoscopic or minimally invasive approach for various types of bladder neck reconstruction with or without robotic assistance has been actually pretty widely published, and there are at least a few pretty good series. One from Grimsby from Texas, with 19 patients with robotic assisted laparoscopic bladder neck reconstruction, and what they have shown is that it does take a lot longer than an open procedure, but it achieves similar continence rate. Whereas Gagolo from Mayo Clinic and their colleagues actually have reported a bigger series of using robotic assistance, using a Ledbetter mitral bladder neck type of reconstruction, coupled in addition to a bladder neck sling procedures, and they actually have produced a very encouraging results. Right? Of course, the mean operating time is still pretty long. Right? It takes around 5.8 hours, but at intermediate follow-up, 82% of the patients can become dry during the day while on intermittent intermittent catheterization every 3 hours. I think that is actually pretty good results, and I would personally really recommend going along that direction. And this is the pictures I've got their permission to use. So I basically just showing a combination of bladder neck sling and also a tubularization of the posterior urethral wall, and the basically urethral lengthening using the posterior bladder wall strip, assisted by bladder neck sling, and then they can achieve over 80% continence rate during the daytime. And I think that is pretty remarkable. Now, the technique that I would really like to share with you this morning is how we can actually use various types of under carbon dioxide pneumovesicum do various types of bladder neck surgery to achieve continence in children. Now, the point I would really want to make is, well, this actually gives us a lot of advantages
or particularly in a child with persistent urinary incontinence after bladder augmentation or other types of bladder surgery. Because using conventional techniques with either open or minimally invasive techniques, or approaching the bladder neck from outside, we basically have to go through the previous surgical areas, and which is a lot of dense adhesions and vascular fibrosis. And also, we run into the risk of causing damage or injury to the vascular particles of both the augmented bladder and the Mitrofanov conduit. So I have been really trying to figure out how we actually can avoid this risk by going straight into the bladder, which has got a big open cavity. Once we get into the bladder, we can actually have a lot of space to perform whatever surgical procedures we want to perform inside the bladder. And this is the idea, right? Number one, we actually can have a free space, a virgin space that actually has not been touched by previous surgery and has no adhesions or fibrosis. But more importantly, the laparoscope can go straight to the bladder neck, like demonstrated here, which really gives us a very nicely illuminated and magnified view of the bladder base and the bladder neck, as well as the proximal urethra, to allow very meticulous reconstruction to be done, which is what actually we want to achieve. Now, the operating room setup is just the same as other pneumovesicoscopic procedures like ureteric reimplantation. And before I go to a formal bladder neck reconstruction, I really would like to share with you, using the same technique, how we actually can repair a very persistent and recurrent vesico-vaginal fistula in a young girl under the carbon dioxide pneumovesicle. This is a vesico-vaginal fistula that recur after open repair from outside. And there is very dense adhesions and fibrosis. What I want to demonstrate here is that by going through the bladder cavity using the carbon dioxide pneumovesicle technique, we can actually access straight to the vesico-vaginal fistula. And then we can actually do a very nice resection, a dissection, and then we resect all the unhealthy fibrous vascular tissues, and then until we get actually very good mobilization and good subwhole vascular tissues for repair, and then we can repair and close the fistula in separate layers to achieve continence. So this is something that I would really strongly recommend, in case you get a child with a persistent or recurrent fistula near the bladder base of a vesico-vaginal fistula. And as you can see here, the fistula can be very nicely dissected, until we get the tissues from both sides or from all sides very nicely mobilized, so that we can get healthy vascular tissues, which we can use for repair in separate layers. Again, this is almost luxurious, if you think about how we usually approach vesico-vaginal fistula, particularly after repeated failed repairs, and it recurred, and it is oftentimes almost a nightmare for us pediatric urologists. But here, going through the bladder cavity, we can actually have a very nice view, and then we can really repair it after adequate mobilization in separate layers. So the technique that I really would also like to share with you is how, using the same principle, how we can use
carbon dioxide pneumovesicum to gain access into the bladder to allow us to do continence surgery with a combination of bladder neck closure and urethral lengthening. Again, the technical points are pretty straightforward. We achieve pneumovesicum in the usual manner. Particularly important, of course, is that we need to secure the bladder wall and the abdominal wall with a hitch stitch. And then we start the surgery by incision or mucosal lifting of the anterior half of the bladder neck. And then we close this anterior half of the bladder neck after adequate mobilization with interrupted sutures. And we actually made a posterior bladder wall incision to create a long mucosal strip extending from the bladder neck all the way upwards to the level of the interureteric bridge. Then we tubularize this posterior bladder wall strip around the French 10 stent with interrupted sutures. Then we go ahead for mucosa resurfacing and we close the port size. Now, this is to illustrate it using schematic illustration. Basically, first we lift off the mucosa and expose the underlying muscles of the anterior half of the bladder neck. Then we close the anterior half of the bladder neck with good muscular sutures in separate layers. And then we create the posterior bladder wall strip, extending all the way from the bladder neck and the proximal urethra all the way to the interureteric bridge level. And then we tubularize this, and in layers, and we then close the mucosa over it. This is just some operative photos. Again, closure of the anterior half of the bladder neck, and then we tubularize the posterior bladder wall strip created by incising alongside from the bladder neck or proximal urethral all the way up to the ureteric bridge level. I'll just show you a quick video. Again, this is showing you how we first lift off the mucosa from the anterior half of the bladder neck and also create the posterior bladder wall strip, extending from the bladder neck all the way up to the interureteric bridge level. Then once we get the good the exposure of the anterior half of the bladder neck, then we close it off with interrupted good muscular strictures in layers, so that we got a very secure closure of the anterior half of the bladder neck. This will actually allow us to then create a urethral lengthening extending from the proximal urethra all the way up using the posterior bladder wall strip. Again, the pneumovesicoscopy, the vesicoscopy under carbon dioxide pneumovesicum allow us an extremely well illuminated and magnified view all the way down to the bladder neck level. And this actually allows us to perform very, very precise suturing and reconstruction. And this, of course, also allows us to produce much more reliable surgical results. And then once the posterior bladder wall strip is tubularized, and then using interrupted absorbable sutures, then we can close off the surfacing mucosa to resume mucosal resurfacing. As I say, this is a technique that actually can be done under very nice optical illumination and magnification. Over the last around 15 years, we have used this procedure in 14 patients. Most of them are patients with neuropathic bladder, with spina bifida and neuropathic bladder dysfunction. One child, one girl has bladder atrophy with persistent incontinence after bladder augmentation and metrophenol.
and the mean age is 10.2 years, and basically all of them had persistent severe urinary incontinence. I'm glad to say that using this transvesicoscopic blood technique under carbon dioxide pneumovesicum, we have successfully completed the bladder neck reconstruction and urethral lengthening in all these 14 patients. The operating time, there is of course a steep learning curve, but basically the mean operating time is around 3 hours. And after a mean follow-up of over 6 years, 10 of them remain completely dry while on the intermittent catheterization. And remaining 4 patients, 2 of them show also improvement, 2 are still wet, and I think they need a reoperation soon. This is the girl with actually bladder extrophy, which I performed this pneumovesicoscopic urethral lengthening and bladder neck reconstruction for her some 10 odd years ago. She is now a grown-up and a very a pretty attractive young lady. And this is, of course, when she was very young. All right. So in summary, Professor Limmer and my dear friends, I would really like to share with you that this technique of endoscopic bladder neck reconstruction under carbon dioxide pneumovesicum is not only technically feasible and safe, it also offers satisfactory results and with particular advantages in patients with previous major bladder reconstruction, in that it allows us to avoid open re-exploration through areas with dense fibrosis and adhesions, and also provide a very nicely illuminated and magnified view all the way down to the bladder neck and proximal urethra to enable very meticulous reconstruction. And it also has another advantage of allowing us to avoid causing injury to the vascular particles of the previous augmented bladder and the Mitrofanoff conduit. And this is a procedure that I will really truly recommend. Thanks again very much, and again a very warm best wishes from Hong Kong, and I wish all of you staying healthy and well. Thank you. Thank you very much, CK, for your fine presentation, because the argument is not easy and is very difficult, surgeon. Thank you. I asked to my friend, because we have some of the member of the faculty. Now there is Thomas Blanc, Paul Philippe, Adrian Bianchi, Professor Lelli, Pierluigi. You have a question for Professor Young? Yes, please. You have a question? Giovanna, you said me that you have a question for Professor C.K. Young? Giovanna Mario, I have yes, a question, okay. but I think my connection is not so good, so I think it's better you did the question for me. Okay, but now we listen you very well, Giovanna. If you want. Mi senti bene? Yes, we listen. Could you hear me very well? Yes, yes. Good morning to everybody. Thank you very much, CK. You did a fantastic lecture. I agree with you that if you go inside the bladder, maybe you avoid a lot of damage. But the space inside the bladder, in my feeling, is very small. So how do you manage this difficulty to have enough space to to prepare and to suture the bladder neck? How do you manage this aspect? Do you have some tricks? Thank you very much. Thank you so much, Giovanna, for your nice question. Now, actually, space is never a problem. I can reassure you that because we have been doing this pneumovesicoscopic bladder surgery, even for young infants down to 4 or 5 months. So space, I can reassure you, is never a problem. Number one, even for young infants without an augmented bladder. Now here, we are talking about children with either neuropathic bladder dysfunction or extrophy, bladder extrophy, who all of them actually have already got
bladder augmentation. So again, space is not going to be a problem at all. You will have much more space than you will need. So therefore, I don't think that is, I mean, if you can actually secure the bladder cavity or insufflated well, then space is not a problem. So actually, I would actually like to really shift the question to another technical point. Now, the gist of the technique here, or the main technical point, is that we need to make sure that gas doesn't really leak out or from the bladder into either the vessel space or the peritoneal cavity. Right? Because if you allow the gas, the carbon dioxide gas, to leak out, right, into either the vessel space, the extravesical space, or into the peritoneal cavity, then the accumulation of the gas will actually cause pressure, right, external compression onto the bladder, and it will obliterate the bladder space. All right. So this is therefore I emphasize in my talk that hitching or the bladder wall to the abdominal wall and securing it with the hitching stitch, and also use a low pressure insufflation to minimize gas leak is crucial, right? Because we need to really take all efforts, right, to prevent significant gas leakage into the extravesical space or the peritoneal cavity. Now, the good news is that because these children, all of them have already got previous bladder augmentation, so the augmented bladder is naturally already stuck to the abdominal wall. And therefore, the chance that there will be a lot of gas leakage into the vessel space actually is already eliminated, because that is already a space that is really filled with a lot of fibrosis and adhesions. But we also still need to secure the port side. All right, and use a low pressure. Usually, after I establish the pneumovesicum, put my scope and my instruments into the bladder, I would lower the insufflation pressure to below 10 millimeter mercury, right, to again reduce the gas leakage into the peritoneal cavity, so much so that it will cause external compression onto the bladder to obliterate the operative space. The other technical trick is that we need to move fast, because the bladder, particularly the augmented bladder, either the small bowel or large bowel, whatever you use for bladder augmentation, it is actually pretty unfriendly to prolonged carbon dioxide exposure. It has been our early bitter experience that if we allow the procedure to drag on for more than 3 to 4 hours, then the mucosa, right, the bowel mucosa for the augmented bladder, right, will actually get very swollen. And again, this will compromise the operative view and the intravesical space. So I hope I have answered your question. Thank you very much. I have another question for the audience. Thank you very much. Thank you. Other question for the audience? I have a question for you. It's a technical question. Yes, it's a technical question. When you see your fantastic video of the correction of the fistula of the bladder to vagina, yes, in the first suture, I think is the wall of the vagina. Yes, it's possible that you use a particular suture is Voluk or is another suture, because it's for to have a good suture. No? No, well, Professor Lima, thanks for the question. Basically, I used the same Vicro sutures. Basically, it's absorbable sutures. I think the key is actually, I think personally, I don't think the suture material matters that much. I think it is the adequate mobilization of the fistula, all right, and then so much so that we can excise all the unhealthy fibrotic tissue, all right, of the fistulous tract, and then we can get enough mobilization on all sides so that we can really have a very good muscular closure of the vaginal wall and also the bladder wall, all right, without tension. And I think that is crucial.
And that's why I personally, I would say that the pneumovesicum technique allow us very nice exposure and allow us to do a full mobilization. I think that is the key. As you probably would agree from watching the video, or you have a lot of space to do whatever you like. So I can do a very adequate mobilization, not only of the fistulous tract, but on both the vaginal wall and also the bladder wall from all sides, so that I can have a very nice tension-free closure with good muscular sutures. I think that's a key. Yes, thank you. It is fantastic, the point of view, because with the vesicoscopy is the neck is not open like the open technique, and is fantastic and is verifying the mobilization of the wall of the vagina and the wall of the bladder. Yes, really is the respect of the anatomy. Thank you very much. Thank you, Professor Lima. You have other question from the audience? I don't know. Paul Philippe, please. Paul, if you want. Do you hear me? Yes, you hear and you see you. Thank you, Mario. Thank you for the kind invitation. CK, this was a very enthusiastic talk, and you know that I also love pneumovesicoscopy, and I think one of the great point of your talk is that pneumovesicoscopy is not only for reflux and for reimplantation, and I think you showed very nicely how evident the bladder neck is under vesicoscopy. I work in a smaller center, so my experience with reconstruction is limited. But I would like to share one experience about deflux injection in the bladder neck to increase continence. I always found that with regular cystoscopy from below, you never find where to inject the bulking agent. They've done 3 now with pneumovesicoscopy, with the needle comes right in the line of the bladder neck, and you can actually inject very nicely and recreate an elongated cervix coming from pneumovesicoscopy. I don't know if you have any experience with this. Well, thanks very much, Professor Philip. I love your point, but I actually haven't tried it. Or I would love to do it. Or I'm waiting for the next case, and then I will actually try it and do it from above. My experience, my follow-up is too short, but on the short term, they all had a very nice improvement. I'll see later. Now, you know, that's a technique that I really like. And when I read the literature, you mentioned the bladder neck fistula. This is also the technique of choice to remove a sling, because apparently on middle and long term, especially in adults, slings have a tendency to erode and come through the bladder. And there are several reports of pneumovesicoscopy to remove those slings. So I think for the it's a technique that people should really try to engage. As you mentioned, the space is, but it is a very nice addition to our tools when dealing with the base of the bladder, especially in those situations. Thank you very much. So much, Professor Philip. I totally agree with you. I think this is a technique that we should all really at least be mindful, and we should try to see how to apply to our children and really make it work. Thanks very much. Thank you, Professor Yang. And there is any question from the audience? Okay. Thank you, CK, for your lesson. Thank you for your video and your wonderful presentation. For us, it's an honor to have
CK Young for the first time, and also for you, CK, I hope for Yes, you sir. it's possible to see, because you are a new entry of our faculty. This is Okay. for you. I send you, and you work with the staff of the pediatric surgery urology in Bologna. You are For us, it's wonderful. an honor. You are wonderful, Professor Lima. I certainly will wear it with pride. Thanks so Okay. much again. Thank you. Thank you very much, CK. For me, it's a pleasure and an honor. Yes. Thank you all for this to have a participation of this inauguration. For me, it's a pleasure to have you in this ceremony, and good luck to the student of the next year, and good luck to the student of the new academic year. Bye-bye. We see for the first session tomorrow is a 8:15. Thank you very much all. Arrivederci from Bologna. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ancora. Arrivederci a domani. Arrivederci, everybody. Arrivederci. You understand Arrivederci a Italian, Paul?